chaleureuse en personne. Donc, le mandat du premier ministre nous pousse à penser différemment, à travailler plus intelligemment et nous concentrer sur les résultats qui comptent pour les Canadiens. C'est exactement ce que nous avons fait avec les ressources humaines depuis les derniers 18 mois. Vu qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une mise à jour sur nos progrès de l'année dernière lors de l'élection, on va faire un petit retour sur l'année fiscale 24-25 sur l'écran que vous avez devant vous. L'an dernier, nous sommes fixés des objectifs ambitieux de réduire l'arriéré, explorer des forces et moderniser nos systèmes. Et nous avons réalisé de véritables progrès dans plusieurs cas. Par exemple, nous avons traité plus de 104 000 cas en arriéré, atteignant, dans certains cas, jusqu'à 95 % de nos objectifs. Pour la première fois depuis 2021, nous avons réduit l'arriéré de plus d'un an de 31 000 cas nets. Nous avons également lancé 6 des 7 actions unifiées pour la rémunération. Ce sont des étapes modestes mais essentielles pour corriger les bases et les processus afin de préparer l'arrivée de Dayforce. La dernière mesure sera lancée dans les prochaines semaines. Nous avons confirmé également que Dayforce est une option viable pour le gouvernement du Canada. 100 % des exigences opérationnelles liées aux conventions collectives et aux modalités d'emploi sont déjà configurées dans le système à partir d'aujourd'hui. Nous avons également testé plus de 230 scénarios avec un taux de réussite de 88 % et nous avons intégré l'accessibilité dès le départ du projet, respectant les normes dans 97,5 % des cas. Ce n'était pas nécessairement un simple exercice de conformité, c'était un effort profond et collaboratif. Le 11 juin, nous avons annoncé que nous passons à l'étape du développement et des essais finaux de la solution de RH et de paye Dayforce. Le ministère a signé une modification au contrat avec Dayforce d'une valeur d'environ 173 millions de dollars pour couvrir cette étape qui couvre les 15 prochains mois. Au cours de la dernière année, nous avons aussi beaucoup appris, notamment sur les domaines où l'intelligence artificielle peut offrir le plus de valeur en aidant les gens à traiter les cas de grande valeur. Et aujourd'hui même, les résultats du sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2024 ont été publiés. Le sondage révèle que les employés ont constaté des améliorations en matière de rémunération, avec moins de problèmes de paie et davantage de préoccupations résolues. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais c'est une amélioration. Donc, si on passe à l'année courante, l'année à venir, tout ce qu'on a pu faire l'année dernière nous prépare pour les 15 prochains mois. Il reste, comme j'ai mentionné, encore beaucoup de travail à faire cette année. Donc, pour les 15 prochains mois, on a 8 engagements. Premièrement, la réduction de l'arriéré. Nous traiterons plus de 120 000 cas prioritaires de l'arriéré. Cela va inclure un effort concentré pour le ministère de SPAC afin de permettre au ministère d'être l'un des premiers testeurs de Dayforce. Si vous vous souvenez, l'année dernière, on a éliminé les arriérés pour services partagés. Cette année, on rajoute SPAC. Les 2 ministères vont faire partie de nos premiers ministères à utiliser Dayforce. Donc, c'est important qu'ils soient complètement réduits en matière d'arriérés. Deuxièmement, on va faire un traitement assisté par l'intelligence artificielle. L'IA aidera à traiter 160 000 cas de paye de manière partiellement ou entièrement automatisée. Donc, on va passer de testing à l'année dernière à mise en œuvre. La consolidation des systèmes de RH actuels, nous allons intégrer 15 ministères supplémentaires à mes RH-GC, qui est le système de paye de RH que nous utilisons présentement. Donc, d'ici le juin 2026, on va avoir totalisé 73 institutions sur la même plateforme de RH. Et nous collaborons aussi avec 6 ministères pour centraliser la gestion de leur système RH existant en SPAC. Le but étant de consolider davantage la gestion des ressources humaines pour standardiser le input dans notre système de paye actuel. Donc, cela contribuera grandement à créer des entrées standardisées. Désolé. Quatrièmement, le développement de Dayforce. Nous terminerons la configuration du système et commencerons les tests à l'échelle de l'organisation. 31 ministères participeront à la validation de l'état futur. Ce n'est pas nécessairement juste un projet de technologie, il va falloir standardiser nos processus de ressources humaines aussi. Donc, la normalisation des processus, notre objectif sera que 50 % des ministères vont approuver les processus normalisés des RH et de la paye à la fin, à cette date-ci l'année prochaine, dans le fond. Nous avons déjà tenu 322 ateliers et schématisé 169 processus. Par rapport au centre de données, nous allons finaliser l'approvisionnement et commençons la mise en place pour garantir que les données des employés restent au Canada et les suivent de leur embauche à leur retraite. Le numéro 7 sur la liste va être la préparation des données. Nous allons migrer les données des ministères avant-garde, donc les 2 ministères que j'ai mentionnés étant Services partagés et puis SPAC, pour assurer le bon fonctionnement de Dayforce dès le premier jour.
Donc, comme vous pouvez voir, on n'a pas resté immobile depuis les derniers mois. Nous réduisons l'arriéré, on continue de réduire l'arriéré. Nous avons posé des bases solides depuis la dernière année et nous avançons avec les personnes en transparence au cœur de notre démarche. Ce ne sera pas un autre Phoenix parce que le travail est réalisé à petite échelle et de manière transparente, itérative. C'est une transformation plus intelligente, centrée sur l'humain, conçue pour durer. We'll do the exact same thing in English and take your questions. As I mentioned in French, the Prime Minister's mandate challenges us to think differently, to work smarter and focus on outcomes that matter to Canadians. I would argue that's exactly what we've been doing in the HR and pay transformation over the last 18 months. So if we take a look back at the fiscal year 24-25 exercise, because we didn't have a chance to close it out during the election with you, last year we set ambitious goals. We cut some backlog, we explored Dayforce, and we continued to modernize our existing systems. And I'm happy to report that we've actually made real progress. So for example, we processed over 104,000 backlog cases, and in some cases we reaching up to 95% of our targets. For the first time since 2021, we reduced a one-year-plus backlog by 31,000 net cases. We also launched 6 of 7 unified actions for pay, which are small but essential steps to fix the basics and prepare for Dayforce. For example, hiring on the day after pay for us is an example of a small step in the unified actions for pay that help our pay processors actually add standardization to how we process requests. Our last measure, our outstanding measure, will be launched in the coming weeks. So we also confirmed that Dayforce is a viable option for the Government of Canada. 100% of the business requirements related to collective bargaining agreements and terms and conditions are already configured as we speak. We tested 230 plus scenarios with an 88% success rate. And we also built accessibility in from the start, meeting standards 97.5% of the time. This wasn't just a checkbox exercise, it was very deep and collaborative across the entire Government of Canada. As a result, on June 11th, we announced that we're moving forward with the final build and testing of the Dayforce HR and pay solution. PSPC signed a contract amendment with Dayforce valued at approximately $173 million to cover this next 15-month phase. 15 months is an important date for us because at this point next year we will be progressing to parallel testing of Dayforce versus our current HR and pay platform. So 15 months takes us to that testing phase. Over the past year, we also learned a lot, especially about where AI would deliver the most value, focusing on helping agents process high-value cases. Just today, the 2024 Public Service Employee Survey was released. The survey found that employees have experienced improvements in pay and compensation. Even marginal gains are important for us to start building momentum with fewer pay issues and more concerns being resolved on a daily basis. So that was last year, and now we're going to show you the tracker for this upcoming year. So this is all positive momentum that we've been able to build in the last 12 months, but obviously there's still a lot of work to do. So we're entering a 15-month phase with 8 key commitments. On backlog reduction, we'll process this upcoming 15-month period, so till June of next year, 120,000 plus backlog and priority cases, including focused efforts on PSPC in order to allow the department to be one of the early testers. If you hear us use or see words such as Vanguard departments, that's basically Shared Service Canada and Public Service Procurement Canada being the first 2 departments that will be using Dayforce in order to set the standard for the rest of the Government of Canada. We'll also be looking at AI-powered processing, so going from experimentation last year to actual delivery this year. So AI is going to help process 160,000 additional cases through either partial or full automation this fiscal year. On our current systems, we'll be continuing to consolidate our many HR systems into a smaller core by onboarding 15 more departments to MyGCHR, bringing the total to 73 by June 2026. We're also working with 6 departments on centralizing the management of their HR systems at PSPC. This is extremely important because the more integrated we have the management of the current HR systems, the easier the transition to Dayforce and the more consistent the data input into our current pay system will become. We'll also be looking at Dayforce development with regards to the transformation column, where we plan on completing system configuration and begin enterprise testing. 31 departments will help validate the future state of the Government of Canada. Because this isn't only a tech project, we're going to have to standardize a lot of our HR procedures as well.
So that brings us to the next point on standardized processes. Our goal is to have, by the end of this reporting period, 50% of departments signing off on streamlined HR and pay processes. An easy example would be we have 60-plus different letters of offers in the Government of Canada. With the new system, we will have one. As trivial as that may sound, the formats are different, the dates are different, everything is different about them, and we will be moving to a standard, uniform way of offering letters of offer. So we've already held 320 workshops and mapped 169 processes. With regards to the data hub, we're finalizing procurement and starting to build, and we'll be ensuring that the employee data stays in Canada and follows them from hire to retire. On data readiness, we're migrating data from Vanguard departments, so again, SSC and PSPC, to ensure Dayforce works from day one. So we'll be conducting the exercise. So as you can see, we haven't been standing still. We're reducing the backlog. We've laid some foundations in place, and we're moving forward with people at the center of everything we do. We managed to talk to 3,000 employees last year, and we plan on doubling that this year. So this is not another Phoenix. The work is being done at small scale and transparently, and we're hoping that this is a smarter, more human-centered transformation that'll be built to last. So with that, I'm happy to take your questions. Estelle Côté, Strocar, Radio-Canada. Bonjour, M. Benny. Dans vos derniers points de presse, vous aviez mentionné que pour aller de l'avant avec Dayforce, donc la décision qui devait être prise avant la fin mars, vous deviez avoir éliminé l'arriéré Phoenix. Il y avait certaines cibles que vous étiez vous-même établies et vous ne les avez pas atteintes. Donc, pourquoi vous allez de l'avant quand même avec Dayforce, même si ces cibles-là n'ont pas été atteintes? Oui, je pense que, pour clarifier, on ne veut pas aller de l'avant avec un ministère si les arriérés ne sont pas nettoyés. Donc, dans le cas d'SSC et puis PSPC ou SPAC, ils vont être les arriérés. On a nettoyé services partagés l'année dernière. À ce point-ci, dans leur cheminement, les arriérés demeurent nets, clean. Dans le fond, il n'y en a pas eu de nouveau à services partagés. Puis à l'intérieur de SPAC, on va faire le même travail cette année. Donc, ça va être les deux premiers ministères qui vont embarquer sur Dayforce. Donc, il n'y aura aucune migration vers Dayforce si les arriérés ne sont pas nettoyés. Ceci dit, prendre la décision pour aller à Dayforce n'était pas nécessairement dépendante de tous les arriérés. On ne voulait pas faire les choses de façon linéaire, parce que sans ça, ça va juste rajouter des années. On voulait le faire de façon plus itérative. Puis par rapport aux 160 000 cas avec lesquels vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, ça c'est bel et bien pour Phoenix? Oui. OK. Donc, ma question est la suivante. L'intelligence artificielle fonctionne avec ce qu'on lui donne, apprend à partir des données qu'on lui donne. Si on lui donne 160 000 cas avec des erreurs, comment on va réussir à entraîner l'intelligence artificielle pour qu'elle corrige d'elle-même ses erreurs? Oui, non, c'est une bonne question. Vous comprenez? Oui, c'est une très bonne question. Puis dans le fond, c'est la grande majorité du travail qu'on a fait l'an dernier. Beaucoup de gens se sont dit, on va mettre l'intelligence artificielle, puis ça va être résolu, puis ça va être fini. J'aimerais que ça soit simple de la sorte. Qu'est-ce qu'il a fallu faire l'année dernière? C'est asseoir l'outil et l'engin avec des humains qui traitent la paye. Donc, que les humains entraînent la machine à dire, OK, ça, c'est une erreur, ça, c'est correct, ça, c'est une erreur, ça, c'est correct. Mais la différence avec la machine, c'est une fois qu'elle a appris, elle n'est pas obligée de se coucher. Il n'y a pas de pause santé. Donc, une fois que la machine a appris, elle fait juste continuer. Donc, c'est pour ça que cette année, on va être en mesure de regarder environ 160 000 cas qui vont rentrer de nouveaux cas qui vont rentrer au centre de la paie. Mais c'est à cause de la dernière année qu'on vient de passer avec humain plus machine égale, on l'espère, plus de succès. Matteo, Matteo, Yeah. Ottawa citizen. Okay, thank you so much. I'm just curious about the decision behind Dayforce, and I guess, why was it chosen over some other applications? And then I'm also curious about the concerns, once the transfer is over, if there's any kind of gaps within there, and how you're preparing for that. Yeah, no, it's a good question. So if you recall, 2019, there was an RFP. 3 vendors were selected through various testing. I wasn't there at the time, but through what I read is through various, and my briefings through various testings, Dayforce was the one that was the most flexible and capable of working with Government of Canada requirements through that process. So that wasn't enough. So then we launched into a viability phase that lasted a few years, I believe, which was to identify the gaps. So we published that last summer, this viability report, which we had identified a series of gaps in there. There are things that may or may never change in the Government of Canada. They're very particular. We had 9 of those items that were like Government of Canada specific. And we've been into a contractual agreement with Dayforce now to build what we call cloud extensions
in order to meet those 9 particularities, those 9 uniqueness of the Government of Canada. By comparison, our current system has over 300. So it gives you a good comparison of, and also 3,000 customizations. So it gives you an idea of how much we've had to customize the current system versus what is available out of the box in the proposed new system. It's not comparable in that sense. This year with feasibility, what we did is we said, okay, we're going to start programming, coding, configuring the solution, not just a paper exercise, but viabilities, identified gaps. Can we configure against those gaps? And we were able to configure 100% of the collective bargaining agreements this past year, so that when we made a recommendation to move forward with it, it wasn't based on assumption, it was based on real configuration and real testing. I'm curious about the kind of data sovereignty piece of it. I think you mentioned that the data will stay in Canada. I'm just curious, obviously, Dayforce is an American company. When we're talking about servers and so on, is that going to be part of that deal, that data centers might be stored in Canada, or is it part of the Dayforce cloud? Can you just speak a little bit to that data element? Yeah, absolutely. So with regards to the Dayforce application itself, we're going to follow all of the Government of Canada protocols on data management, data sovereignty, and et cetera. We wanted to see if we could go a little bit further. So the Data Hub is a separate project where we want to see if we can store the Government of Canada employee information on sovereign cloud, on sovereign information, and by sovereign meaning it stays in Canada. And so we think that's important from a security perspective, from a continuity of government perspective, from a change of the application. If we want to, I don't even want to consider what happens post Dayforce, but let's say, my grandchildren, hopefully one day, will be looking at changing applications. Us managing the data in a more sovereign way in the Data Hub means that it's hopefully application independent, which are some of the recommendations that were in Goss Gilroy and other audits that were done post-launch of Phoenix. Marlo Glass, Hill Times. Hi, I'm hoping you can elaborate a little bit more on how AI is being used to clear this backlog of 160,000 cases. Yeah. So we just spent the last year building our baseline with we call it AVA, the AI virtual agent, with compensation advisors. So what does a good case look like? What does a bad case look like? What does good data look like? Bad data look like? To get it to a point where we'll be looking at any new intake, coming into the Pay Center, any new cases. Our attempt is going to be to process it using automation as a first pass. Our ambition is we think we can hit 160,000 cases this year over the next 15 months, but it'll be managed by a team of humans that's overlooking the system to continue training it and coaching it. These are cases that are going to be a little bit more simple than a 4-year backlog case. We're going to keep humans on those because it's just going to take us more time to train a machine on those. So the complex stuff will be managed by the humans. The lighter touch stuff will be first passed by machines, reviewed by humans. So that's the ambition for this year. Thanks. And how many total outstanding cases are, there's a lot of numbers being thrown around. I just want to know the total number of cases that are outstanding at this point. You mean it's not easy to follow? Okay, I understand. No, so our queue of transactions right now sits at about 300,000. So it's been progressively going down. That ranges for things that are a day old, 45 days old, not quite a year old, but it's the total work package. So that's gone down quarter over quarter over the last few years. So I think it's a result of better intake management, some of the consolidation work that we're doing, and also some of the automation work that we're doing. The backlog older than a year sits at about 150,000 right now. So my hope is that next pay period, we're actually going to break below the 300K mark for overall queue and below the 150 mark for overall backlog. And again, that backlog has been steadily going down. So we've been able to put a team of about 200 full-time employees on the backlog. We've been doing more automation. It's not just AI. It could be simple robot process automation, like no humans to do cut and paste, but just let the machine move the information. So there's different techniques that we're applying, but all of that combined has helped to start bringing the curve down. Thanks. Camille Cusset, Radio-Canada. Merci. Le calendrier qui détaille les étapes parle de avril 2027 finalement pour le déploiement. Est-ce qu'avec donc les progrès que vous faites en ce moment, est-ce que vous pensez que c'est toujours réalisable ou que peut-être qu'il y aura un décalage? Oui, pour l'instant, je vais répondre à votre question en fournissant plus de détails sur le calendrier. Peut-être que ça va aider. Nous, notre intention, c'est d'arriver à l'étape de testing à ce date-ci l'année prochaine. Donc, on va avoir une solution
pleinement configuré, on va avoir 2 ministères, SPAC et puis services partagés, qui vont être les avant-gardes. Puis on va tester notre solution contre ces 2 ministères-là, puis faire une comparaison avec le système de paie actuel. Donc ça commence en juin l'année prochaine. J'anticipe que cette période de testing-là soit d'environ 6 mois. Il y a certains gens qui vont me dire que c'est trop long. On peut pas refaire les mêmes erreurs. Donc, cette période de testing-là, on va regarder un certain montant de paye pour s'assurer qu'on est dans l'intérieur, dans le fond, du 100% pour s'assurer que tout fonctionne mieux que qu'est-ce que ça fonctionne présentement. Suite à ce testing-là, on va mettre en œuvre dans nos 2 ministères. Ça va prendre environ 3 à 6 mois. Puis après ça nous apporte justement une mise en œuvre, là, je dirais, hiver 26-27, alentour de là, pour notre première vague de plusieurs ministères. Là, votre prochaine question, vous allez me demander c'est quel ministère. Puis moi, je vais vous dire que je ne suis pas encore au courant. On veut se donner l'été puis l'automne pour essayer justement d'identifier quel ministère formerait la première vague de mise en œuvre suite à nos tests avec nos deux ministères avant-garde. Puis ça va dépendre de plusieurs choses. Les arriérés vont falloir qu'ils soient nettoyés dans ces ministères-là. Il faut que les organigrammes soient nettoyés. On ne peut pas avoir 2 personnes dans la même boîte organisationnelle, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a beaucoup, je dirais, de nettoyage des RH à mettre en place dans les prochains 18 mois qu'on va commencer avec les ministères cet été. Merci. Kai Ligon, Canadian Press. Hi, thank you for taking our questions. So, running the 2 pay systems in parallel, could you explain why that's necessary, and also just lay out how much extra will that cost us, running the 2 at the same time? Yeah, no, it's a great question. On the second part of the question, we'll give you the numbers. We have them. I don't have that off the top of my head, and I don't want to mislead you. It will be more expensive, so I could foreshadow that. The alternative was to do a big bang deployment approach, which is what we did for Phoenix, which is cut over from the old to the new, and then everybody, 400,000 public, 350,000 public servants are all jumping on the same pay system at the same time. My commitment when I started this role was that I would not support that for all the obvious reasons of where we are today, 9 years later. So to do an iterative approach means that we're going to do this in multiple waves, means that you can't cut over from the old to the new. So you're going to have to run the old and the new in parallel, and the goal will be to shrink one footprint and increase the other over a number of years. We're working out the full deployment schedule as we speak. Is that 3 years? Is that 7 years? We'll have to see. Obviously, there's pros and cons to both. The faster we cut over, the less we pay in the legacy, but then it comes with the risk of the faster we cut over, the more mistakes we could make. So we're going to have to balance that out. But the decision was made by the deputy minister community and with ministerial briefings and basically consensus that no, we do not want to do another big bang. It will create complexity. So if you are an employee that moves from one department that has Phoenix to then Dayforce and then moves back to Phoenix, but that's another reason why we're going to need the data hub in the middle to make sure that the data flow is managed properly and safely and et cetera. So I mean, the unfortunate situation is there's no easy path. So pick one side, go left, go right, there will be challenges, and we think this is the one that's going to impact employees the least, is where we went. Thank you. Also, on the 80% figure that you'd shared earlier, what happened in the other 20% of cases? 80. I threw a lot of figures at you. Which 80% was that? The number of successful tests. Yeah, so 88%, yeah. 88% of the tests, I think we had 230 scenarios that we tested, and 88% passed. The other 12% were a mixture of not passed for a host of reasons. It could be the script that we gave the employees to test was wrong. It could be that it just didn't work, and so we had to reconfigure like a technical thing. Or it could be that our procedures or our internal processes just don't work with that system, which is exactly why we did the year that we did. So how quickly can we change our processes to adapt in order to adopt the new system will be a big part of what we do as well, which is a mistake we made last time. We wanted the system to adapt to us. That created 3,000 customization lines in an off-the-shelf system and a lot of bad decisions. So that 12% would be a mix of those examples. Anne-Louise Michel, Radio-Canada. Bonjour. On s'assure que les données restent au Canada, vous l'avez dit tout à l'heure. Quelles sont les inquiétudes et plutôt qu'est-ce qu'on fait pour justement s'assurer que ces données-là restent au Canada? Oui, bien, pour l'instant, on va regarder différentes résolutions, je dirais, plus techniques. Il y a des manières de gérer les données. Pardonnez-moi, je ne connais pas le mot en français, là, but encryption, par exemple, ce serait des exemples technologiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre.
On a commencé à parler justement à l'industrie canadienne, voir qu'est-ce qu'eux peuvent faire. Il va y avoir il va y avoir un appel d'offres qui va être issu cette année, puis justement, on va pouvoir regarder avec notre définition de c'est quoi la souveraineté, puis certains, je dirais, besoins d'affaires plus technologiques pour s'assurer que les données sont gérées de façon sécure. On va voir le résultat de l'appel d'offres et puis on va s'ajuster à ce point-là. Puis je me demandais combien ça coûte de justement traiter tous ces cas d'arriérés depuis qu'on a commencé le transfert. Oui, si je ne me trompe pas, puis encore une fois, je pense qu'on va vous fournir les chiffres exacts. Là. Vous avez une demande au sein du ministère. Mais si je regarde les totaux, je crois que ça arrive à environ 5,1 milliards pour le total, les arriérés, depuis le début. Là. On parle en 2017, pour les arriérés, puis pour le nouveau Dayforce qu'on va mettre en place aussi. We'll go online now. Laura Osman, The Logic. Hey there, thanks for taking our questions. I don't know if you can answer this question, but from a business perspective, having Dayforce take on sort of such a massive job over the next few years, No question. what kind of conversations have you had with the company about sort of scaling up to be able to handle the load as they prepare to sort of take this over full time? No, yeah, that's a great question. We have quarterly engineering meetings with Dayforce to look at all things technology, so scaling, configuration, cloud extensions. And so the scaling's been part of that cycle. It's important to note, like, Dayforce has a lot of other large customers in the world as well. Some of them are unique and complex in their own way. When you deal with a multinational company that is in 100 plus countries, that has a whole different scaling issue than the government of Canada that's obviously mostly in the country. So we have had active discussions with the provider on that on an ongoing basis. Thank you. And when it comes to, again, data sovereignty, the fact that Dayforce has strong ties to Canada, did that factor in any way into the decision to choose them as the contractor moving forward? I would argue not. The sad reality is Canada doesn't have companies the scale of Dayforce or SAP or Oracle or Microsoft or IBM. It's just not in our industrial DNA. So the fact that it did start in Canada is a great story. They do have quite a few engineers in Toronto, which is a huge thing for us to be able to just fly to Toronto and talk to their engineering course. So that's helped, but it didn't factor into the decision per se. This was really about, here are our requirements. We're putting fingers to keyboards, configuring the solution as much as we can, and then assessing the results to make a decision. That was what this past year has been about.